Hi everyone, how are you today? I wish you all are in good condition. Today we are going to learn the chapter 1. It is about talking about self. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam sehat selalu. Hari ini kita belajar bab pertama dari buku bahasa Inggris dan itu tentang bicara tentang diri. I have shared the material to all of you in our English classroom, so later you can check it. Saya sudah share bukunya di classroom kita, di classroom bahasa Inggris, jadi kalian bisa cek nanti bukunya di sana. In this first lesson, we are going to read and comprehend the text. Di pelajaran pertama ini, kita akan membahas, membaca dan mencoba memahami isi teksnya. So I'm going to guide you, show you how to read the text and pronounce every words in the text. Jadi nanti saya akan pandu untuk membaca teksnya, bagaimana cara membacanya, cara mengucapkan setiap katanya dengan baik. So that later you can watch the video and follow my way in reading the text. Jadi nanti kalian bisa ikuti videonya dan mengikuti cara membacanya dengan baik. So let's get started. Well everyone, this is the chapter 1 and it is about talking about self. And you are going to have this book later on our classroom. You can get it from our English classroom. As you can see here, seperti yang bisa kalian lihat, tujuan belajarnya adalah mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi makna yang ada di teks, karena teksnya adalah tentang perkenalan diri atau informasi tentang jati diri. Kemudian yang kedua, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan struktur teks yang tepat sesuai konteks penggunaan. Jadi nanti setelah dibaca teksnya, kalian akan membuat teks sendiri tentang memberi informasi tentang jati diri kalian sendiri dan hubungan keluarga. Jadi nanti harap diperhatikan teksnya dengan baik. Kemudian tujuan ketiga adalah meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, pronoun, subjektif, objektif, posesif yang tepat sesuai konteks penggunaan. Setelah belajar teks ini nanti, di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke fokus ke unsur bahasa yang digunakan pada teks tentang memperkenalkan diri. Baik, kita lanjut. Kita akan buka teksnya. Teksnya ada di halaman 4 dari bukunya. Silahkan dicek. Dan kita akan mulai, saya akan pandu untuk membacanya. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend, Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I'm in the basketball team, and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention, as you can imagine. My favorite subjects at school are art and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line. Alia,
Cannot wait to hear from you, Hannah. Well everyone, that's all. I have shown you how to read the text and you can play the video to follow me how to read the text. Itu saja, saya sudah tunjukkan cara membaca teksnya. Kalian bisa ikuti videonya untuk membantu kalian dalam membaca teksnya agar cara bacanya tepat dan benar. Well everyone, that's all our lesson for today. I hope you can get the knowledge as much as possible, and don't forget to do the assignments. You can check the assignment in our English classroom. So good luck.